Type number of control systems. So first point lo, so let us see what is the closed loop control system. So the closed loop control system is given by, so this is the closed loop control system. So where R of S is the input in S domain, C of S is the output or response in S domain, E of S is the error signal, and B of S is the feedback signal, G of S is a forward path gain, H of S is feedback path gain. సో ఇక్కడ టైప్ నంబర్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అంటే ది టైప్ నెంబర్ ఈజ్ స్పెసిఫైడ్ ఫర్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ జీ ఆఫ్ ఎస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్. సో టైప్ నెంబర్ అనేది మనము ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్కు చెప్తాము, నాట్ ఫర్ క్లోజ్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సో ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అంటే జీ ఆఫ్ ఎస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎస్. సో అంటే ఏమి టైప్ నెంబర్ అంటే ది నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ ఆఫ్ ది ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ లయింగ్ అట్ ది ఆరిజిన్ డిసైడ్స్ ది టైప్ నెంబర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ దగ్గర ఎన్ని పోల్స్ ఉన్నాయి ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో అనేది టైప్ నెంబర్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ గురించి చెప్తుంది. ఇన్ జనరల్, ఇఫ్ ఎన్ ఈజ్ ది నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అట్ ది ఆరిజిన్ దెన్ ది టైప్ నెంబర్ ఈజ్ ఎన్. సో నంబర్ ఆఫ్ పోల్స్ అట్ ది ఆరిజిన్ ఎన్ అయితే ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్లో, దెన్ ది టైప్ నెంబర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ ఈజ్ ఎన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో టైప్ నంబర్ ఆఫ్ ఏ కంట్రోల్ సిస్టంలో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. సో ది ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఓఎల్టీఎఫ్ ఆఫ్ ఏ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్. సో సిస్టమ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్ లూప్ సిస్టమ్, బట్ we have to take open loop transfer function. So the open loop transfer function OLTF of a closed loop system is given by G of S H of S. So OLTF is equals to, in terms of signals, feedback signal by error signal is OLTF, which is equals to G of S into H of S. So దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే ఫోర్త్ పాయింట్లో ది OLTF can be expressed as a ratio of two polynomials in S. G of S H of S is equals to K into ratio of two polynomials. Numerator polynomial is P of S and the denominator polynomial is Q of S, which is equals to K into. So numerator polynomial factors lo raste S plus Z1 into S plus Z2 into S plus Z3 dot 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 by denominator polynomial Q of S no factors lo raste S power n S plus P1 into S plus P2 into S plus P3 and so on. So taking this as equation 1, where Z1, Z2, Z3 and so on are zeros of OLTF, zeros of open loop transfer function. P1, P2, P3 and so on are poles of open loop transfer function. K is constant. N is number of poles at the origin. So this is important point. N is number of poles at the origin of OLTF. The value of n in the denominator polynomial of OLTF shown in equation 1 decides the type number of the system. If n equal to 0, then the system is type 0 system. If n is equals to 1, so here it is 1. If n is equals to 1, then the system is type 1 system. If n equal to 2, then the system is type 2 system. And if n equal to 3, then the system is type 3 system, and so on. So this is all about